எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்களோட டாப் ப்ரோ டாக்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டியை பார்க்க போறோம். அவருக்கு நான் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு ரொம்ப பெருசா அவசியம் இல்லைங்க. ஏன்னா அவர் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில என்டர் ஆன டே 1ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் 6 பேக்ஸ் தவிர வேற எந்த ஒரு உருவத்திலையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. இப்போவே நீங்க கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் none other than மிஸ்டர் ரியாஸ் கான் சார். ஹலோ சார், வெல்கம் டு தி ஷோ. Thank you so much. So, இன்னைக்கு நம்மளோட ஷோல we are going to be discussing more about your personal, your social, your professional life, கொஞ்சம் emotions, கொஞ்சம் funniness, கொஞ்சம் crankiness, so கொஞ்சம் tanginess, saltiness. Too much. So we would like you to be a little more open and more candid and enjoy the show and have fun with us. Thank you. Sir, the very first question. You have acted in multiple movies, Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu, அப்படினு நிறைய மொழியில நீங்க நடிச்சிருக்கீங்க. So, audience like to know which one is your favorite? Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, and one more language I did, Japanese. Japanese was Muthu remake in Japanese. So I did the Sharad Babu character in Japanese, and Japanese actor did the Rajini's role in Muthu. But the movie doesn't have a language bar, doesn't have regional bar, nothing. It doesn't. But you are always comfortable in your own language. நம்ம என்ன மொழி பேசுகிறோமோ அதில் தான் நம்ம எப்போதுமே கம்ஃபர்டபுளாக இருப்போம். நம்ம மக்கள் கூட இருக்கிறது தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருப்போம். ஸோ நேச்சுரலி ஐ brought up in தமிழ்நாடு, சென்னை காய். ஸோ நேச்சுரலி எங்கே போனாலும் திருப்பி நம்ம ஊருக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவோம், நம்ம படம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம், நம்ம தியேட்டரில் நம்ம படம் ஓடுறது ஆசைப்படுவோம். ஸோ நேச்சுரலி இட்ஸ் தமிழ். ஸோ தமிழ்நாட்டு மக்களே நல்லா கேட்டுக்கோங்க, ரியாஸ் கான் சாருக்கு தமிழ் மொழி தான் ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். ஸோ பிகமிங் அன் ஆக்டர் உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையா, இல்லை ஆன் த வே டிட் எனி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஹவுஸ் அப்ரோச் யூ ஆர் வாஸ் இட் யுவர் பேஷன் சம்வேர் இன் த பிட்வீன்? சின்ன வயசுலேருந்தே பேஷன் தான். சின்ன வயசுலேருந்தே பேஷன். த பேஷன் ஹேஸ் டு பி தேர் ஃபார் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டர். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ், எப்படி வேணாலும் யார் வேணாலும் நடிக்க வரலாம். பட் ஃபார் மீ சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை இருந்துச்சு. பட் சேம் எல்லாருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும், எல்லா நடிகர்களுக்கும். எனி ஆக்டர் வில் ஹாவ் அ ஸ்டோரி பிஹைண்ட். டசன்ட் மேட்டர் men or women, it is ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். பட் I was studying in US. I was in Fordham University in New York. ஸோ வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அப்போது. ஸோ மகாலிங்கபுரத்தில் there is a actress called Seema. Seema is a Malayalam actress. அவங்க ஹஸ்பண்ட் இஸ் a big director in Malayalam. His name is Ivy Shashi. So my father was a film producer. He is no more now. That time he is big time. So he wanted to give a cassette to Ivy Shashi sir. So he told me, Riyaz, go give it in Mahalingapuram. So அப்போ தான் நியூயார்க்ல வந்திருக்கேன். I don't know dad, I don't know where to go, which place to turn around, where is this Mahalingapuram is. அப்படி இருக்கேன் நான். போகிறேன், காரில் போய் டோர் நாக் பண்ணி, அங்கிள் மை டேட் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் திஸ் டு யூ அப்படின்னு. நான் அடி பார்த்தாரு, மேலங்கிலி பார்த்தாரு, யார் பண்ணி அப்புறம் சீமா சேச்சி வந்து அவர் பையன் எங்கே அவர், அப்படியா இல்லை இப்படி பேசினானே புரியல அப்படின்னாரு. ஸோ ஐ வாஸ் ஆன் த வே பேக். இப்போ பார்த்த மகாலிங்கபுரம் இருக்காரு ஹவுசஸ், சின்ன பெட்டி கடை இருக்கும். இந்த சின்ன பெட்டி கடையில் கூல் ட்ரிங்க் கால் கோல்ட் ஸ்பாட். ஸோ ஐ வாஸ் ஹேவிங் எ கோல்ட் ஸ்பாட். Opposite to that, there's a small colony. ஒரு இந்த பக்கம் 8 வீடு, இந்த பக்கம் 8 வீடு இருக்கும். அங்கேன்னு ஒரு வெள்ளையமாக போட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார். நான் காரில் இருந்து இறங்கி கோல்ட் ஸ்பாட் குடிச்சு இப்படி வச்சேன். கார் பேக் சைட் ஆஃப் த கார் அப்படி வச்சுட்டு காசு கொடுத்துட்டு ஐ வாஸ் கிவிங் திஸ் பாட்டில் பேக். ஸோ அந்த ஆள் அப்படி நடந்து வந்தார். அப்படியே பார்த்தார், படத்தில் நடிப்பியாப்பா தம்பி அப்படின்னாரு. ஐம் லைக், who the hell are you man? Okay. அங்கே வரீங்களா தம்பி, இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரீங்களான்னு சொன்னேன். நாம் லைக், இன்னும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே கூட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு. அது சொன்னேன், அங்கே ஒரு ஆடிஷன் போயிட்டுருக்கு, கேன் யூ கம் இன் சைட். ஸோ நான் அப்படியே அரை மனசோட போனேன். திடீர்னு கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு ஜஸ்ட் வெண்ட் இன் சைட் போனால் நிறைய பசங்க உட்காந்துருக்காங்க. அவருடைய மேலே கூப்பிட்டு போனார், அப்ஸ்டேர்ஸில் கூப்பிட்டு போனால் இட்ஸ் a தெலுங்கு ஃபிலிம். எனக்கு என்ன மொழினே தெரில. எனக்கு I don't know which language is it. It's a foreign language to me. Okay.
எனக்கு அப்படியே பார்த்தேன். அங்கே ஒருத்தர் வெள்ளை வெள்ளையமாக போட்டு உட்காந்துருந்தாரு, அங்கே ஒருத்தர் ரூமுக்குள்ளே ரேபன் கிளாஸ் போட்டு உட்காந்துருந்தாரு. அப்படியே பார்த்தேன், இது என்னடா இவங்களாம் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ரூம்லேயும் 4 பேர் இருக்காங்க. ஸோ there was this person called S. Gopal Reddy. S. Gopal Reddy is a very big time producer. He used to produce movie with Balakrishna sir, Chiranjeevi. That big time producer. I don't know, யாரும் தெரியாது. பக்கத்தில் வந்து the director name is Kodi Ramakrishna. He is no more now. Kodi Ramakrishna is Telugu's like Bharat Raja மாதிரி அவர். அந்த மாதிரி ஒரு பிக் டைம் டேரக்டர் அவர். ஸோ he said, what's your name? I said, my name is Riyaz. Okay, எங்கே இருக்கீங்கன்னா, I stay in Shulemedu, next to Gil Nagar. ஓகே அப்படின்னாரு. 2-3 ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், இல்லை சார் கஷ்டம், எனக்கு யாருன்னே தெரியல, நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் யாருன்னே தெரியல, எங்கள் அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னேன். உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா, I said, my father is a film producer, sir. He is in Malayalam அப்படின்னாரு. So give his number. So they talked. So they understood. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ he said, ஃபோனை பிடிச்சி அப்பா பேசுகிறாரு அப்படின்னாரு. நான் அப்பா அப்படின்னா, அந்த கம்பெனி எனக்கு தெரியும், இட்ஸ் பிக் டைம் கம்பெனி, தே ஆஸ்க் யூ சம்திங், பண்ணிட்டு வா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், பண்ணிவிட்டா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரின்னா ஐ கேம் மை ஃபோட்டோஸ் டு தம். கிளக்லாம் கிளிக் பண்ணாங்க. நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ again they called to the office. They said, we are doing a Telugu film. அதில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் த ஹீரோ, நியூ ஃபேஸ் அப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ஹீரோ, ஹீரோயின் இஸ் a superstar. That time Nirosha is a superstar in Telugu. After Agni Nashatram, Nirosha is like hot cake in entire industry, and Telugu அவங்க எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்காங்க. So I said, okay, she is acting. I'm like, who's acting? Who's acting? I just came from New York. I don't know. I wanted to, I wanted to be an actor, but because now usually we watch a lot of Hindi films. நிறைய ஹிந்தி படம் பார்ப்போம், ரஜினி சார் கமல் சார் படம் மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அப்படி தான் எனக்கு ஐ காட் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ இன்டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் த்ரூ தட். இதுதான் ஸ்டோரி. ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி ஆக்டிங்க்கு வருந்தீங்க, உங்களோட ஸ்டோரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன், அதை பற்றி சொன்னீங்க. இட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். ஸோ வி வுட் லைக் டு know a lot more about you. So sir, you have mentioned that your dad was a film producer. So we'd like to know, what is your take on nepotism? Now, I'm not, see, anything you ask about that, it's like, எனக்கு பர்சனலாக எந்த ஒப்பீனியனும் கிடையாது. ஐம் லைக் நாட், இட்ஸ், எனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு பதிலே இல்லை. வாட் வில் யூ சே? சும்மா கேட்குறேன். If your dad was a producer, if now you are a big heroine, what? If my dad was a producer and now I'm a big hero or heroine, I would definitely want my children or my nephew, whomsoever I know, to also get benefited out of the industry. See, that will be always there. I'll tell you. See, children are children until they are children to you. Okay, it is a source of a human which another life is coming. That doesn't mean they belong to us. Okay, you call them as dad and mom. That's because you say you're the dad and the mom, because they don't belong to us. They belong to the world. They belong to the world. இப்போ நம்ம வந்து அவங்கள பார்க்காம இருந்தா they will automatically grow up. ஒரு பையனை பொண்ணு ஒரு ஜஸ்ட் பேபி அப்படி விட்டு போயிட்டீங்கன்னா, ஒரு அனிமலை விட்டு போயிட்டீங்கன்னா, they grow up automatically. We just too much of love and care we just give to them. ஐயோ கீழே விழுந்துட்டேன், ஐயோ சாப்பிட்டியா, ஐயோ அம்மா. That is not the way you grow up a human. You grow up by your own and make a stand by your own and do what you want to do. You just guide them what is wrong or right. You just guide them. Sometimes they listen, sometimes they don't listen to it. So I don't do or pressurize on that. It's their will and wish what to do, what not to do. If they want, see, my first son want to be an actor. Okay, I still say that he is not. இப்போவும் அவருக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் இருப்பார், நடிக்கணுமா வேண்டாமா இல்லை வேற எங்கேயாவது போகலாமா. Okay, my second son, he doesn't want to act at all. He doesn't like movies at all. He just watches Vijay's film. Okay,
and he wanted to be a football player. Okay, I cannot go into his heart and pressurize something that you have to do this. So I will not give an answer for it. It's his own wish. So, sir, you have mentioned about your professional journey, and now I have a fun question for you. So, have you ever faced a situation where உங்களோட co-star வந்து அவங்களோட romance பண்ணும்போது have you ever faced body odor or mouth odor issues? Naraya. It doesn't mean to be a heroine or a woman. Okay. It can be men also. And men also. I don't know if they have faced me. Okay. So I always check my order. So I always carry a lot of perfume bottles in my makeup kit. So what happens is, normally வந்து lady actor, I mean actresses will have their original hair and their hair fixed to it. So they'll have a lot of volume and a lot of longer hair. Okay, when you go and smell that, it smells so yucky. Okay? Hair spray மட்டும் இல்ல, சிலது வந்து hair dresser வந்து brush மட்டும் பண்ணிட்டு to make it more smooth, they put coconut oil also. So it look very glossy and stuff. But what happens is, when you hug around from behind, right, the hair comes first. Yeah. So when you put your face to the hair, cut director, one more. The romance doesn't come. Okay, and maybe she doesn't feel my touch also, because the hair is so thick. I'm already touching you. Fine, you. Okay, it goes like that. The other way around, when you do action sequence, when you do stunts, you sweat a lot. Yeah. You sweat a lot. So when you work with the stuntmans, the other co-stars, normally you have an odor in the body. You sweat and you're drenching in, lights and sun. Normally happens, and it is not easy to do a romantic scene. It's very hard. You can shout, you can cry, do many other things, but it's very very hard to do a romantic scene, a body show scene, and a comedy scene. It's very hard. It's something you're doing. You're putting up an act. That is an emotion. Okay, has to come from your own, and it's a very close emotion things. Romantic is two persons doing a most wonderful thing in their private area that you're doing in public. You're capturing in the camera. Comedy is like you have to make the other people laugh. You don't laugh. You doing a comedy scene and you laugh by yourself. It is not comedy. It's very hard. So these two are very hard. And coming back to the question, of course, you mentioned co-star, heroine, actresses. Of course, I have experience. Yeah, body odor, bad smell. So, sir, adding to your previous answer, so doing a romance scene, so people get tempted watching a romance scene. So, how is it for you? You get tempted in your real life, or does it impact your real life? Why do you ask this question? இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் இப்படிலாம் கேள்வி கேட்டு நான் மாட்டி விடணும்ல. ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க சார். இது வந்து நீங்க வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ, ஓகே, எப்படி வச்சுக்கிறீங்களோ, எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே, ஒரு ரொமான்ஸ் இது பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு கற்பனை தான், நீங்க இப்படிலாம் பண்ணிருப்பாங்க, இப்படிலாம் செஞ்சிருப்பாங்க. பெஸ்ட் சீன் காம்பம். ஓகே, கிளி வந்து இப்படி கொத்தும். கொத்துனா புரிஞ்சுக்கணும். பெஸ்ட் நடந்து புரிஞ்சுச்சு. இதெல்லாம் ஒரு பாட்டு போயிட்டு. ஓகே ஓகே. See, it's up to you, up to that individual, how he or she takes it. If they both want to take over from the shooting spot and go ahead, they can do it. Otherwise, they don't. Okay. And normally, it's an act. Okay, but that act gets serious when the emotion comes out from two individuality. Okay, that's what they call body chemistry. Okay, whatever physics, science, biology, whatever it is. Okay, so that intensity will be there. If you do a romantic scene, if you do a kissing scene, if you're hugging, if you're holding a girl, that intensity will pass on to the other person and will pass on to me also. Otherwise, that feel doesn't come. The director will say 1, 2, 3, 4, 5. After 15 shots, 10 shots, you will be like a robo. Okay, I'll tell you an incident. There was a Kannada film directed by Rajendra Singh Babu, big name director. So he wants to
make a love scene where the shot goes to the wall and there's a shadow of the wall where in the shadow you feel like they're making love. Okay, and I'm supposed to go to the neck. Okay, and she has to, feel it. See, we are shooting here. The moment I go to the neck, the camera goes to the wall of the shadow. Every time I kiss her, she laughs. Okay. Every time I kiss her, she laughs. Okay. Cut. That's why I told you it's very hard to do a romantic scene. Okay, but the feel comes that the feel is not duplicate. It's original. Yes. Okay, but there is a bar. There is a bar where you should know that, okay, you cannot go beyond this. You should know when to cross the line or when to cross the line. Line. That's why it is that individual thing that if they want to take it forward from there or not, it's that. And coming back In your a personal life, in home, normally anybody, even I watch my own romantic scene, I'm like, that's too bad. I was like, I was good. This is good. This is very nice. But being a human being, anybody who watches their loved ones in that particular emotion, of course they get, of course they get. It's your man or it's your girl. Of course you feel that, that feel has to come. Otherwise you're not a human. Otherwise you're not a human. But it's very hard. It's up to you how you manage at home and your workplace, how you manage both the sides. So it's up to you to convince your wife or up to the woman to convince their life partner what it is. It's a trust. It's a trust. You break the trust is gone. The same thing. That trust is with the co-star also. It's a trust of a woman that she is doing that particular scene with this man. It's a trust that I give to her that what I'm going to do to her. It's a trust. So that trust the director has. Director has. So director knows it. This is what they're going to do. So it's a very, very hard to do a romantic. That's why I'm coming back to the point. It's very, very hard to do a romantic scene because that emotion doesn't comes out. Okay. When it comes out, it is not one thing. Stop it. Go. You cannot do that on a romantic scene. You kiss. They say cut. You have to take it back. Okay. You're kissing a girl. You say cut. The lips are separated, but emotion still stays inside. I've given to her and she has given it to me. That emotion has given to her. When you lay down or when you hug or when you cuddle, it is transferred. The director says, moment say cut, hands are gone, everything is free, but the emotion stays back inside you. But you have to have a control, you have to have a bar that who you are, what is your profession is. It's a very tough profession. It is very, 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 very tough profession. People get carried away. That's why we are doing that for. It's for their entertainment. So மக்களே, ஒரு ஆக்டர் ஆகிறது, ஒரு ஹீரோ ஆகிறது அந்த அளவுக்கு ஈஸியான காரியம் இல்லை. You should know how to balance your personal life and your professional life. So இந்த struggles எல்லாம் தாண்டி நீங்க போனாதான் அந்த ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். So sir, next question is going to be a little bit personal. So we would like to know how many proposals you have received. இன்னைக்கு காலையில proposals கூட நீங்க எங்களுக்கு சொல்லலாம். And we'd also like to know how many proposals you have made. So எவ்வளவு பேருக்கு நீங்க propose பண்ணிருக்கீங்க? Me proposing very few. Okay. Just 2. Before marriage. Yeah. Before marriage 1. Okay. 2 with Uma it's 2. Okay. It's 2. 1 was when I was in New York. Okay. Then the girl right now is my wife. Okay. Just 2. I had many proposals coming, not knowing that I'm married. Approximately you can give us some of them. Many. I'll tell you why I'm not telling approximate. என்னன்னா ஷூட்டிங் பண்ணுவோம்ல, நார்மலி நிறைய இடத்துல ஷூட்டிங் நடக்கும், ஹவுசஸில் ஷூட்டிங் நடக்கும், பிக் பங்களாஸ், பிக் ஒரு வீட்டில் ஷூட்டிங் நடக்கும். இட் வில் கோ ஃபார் 15 days 20 days. இன்னொருத்தர் ஒரு வீடாக இருக்கும், அந்த வீடு வந்து வில் பி ஷூட்டிங். ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க படத்தில் மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாங்க, அவங்கள நேரில் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் நாட் நோ who you are, what you are. அந்த சீன்ல பார்த்து தான் இருக்கும் ஃபீல். தென் they'll see you in person and get to know he's like this, is that, he's doing this, is that. Slowly they'll come and ask, son, have you married? And like, what?
We like to talk to your father and mother. I don't know, you call a lot of minimum. Okay. Then finally I come up with the photograph. This is Uma, this is my son, this is my second son. They're like, why you married so early? Because I had a very early marriage. I had a very early marriage. I was 21 when I was married. Okay. So till 27 to 30, normally we keep a younger look. Yes. So people don't judge your age. So normally this happened many times, many times. And right now, if you add on to the Facebook and to the social media, this is my spouse, my children, they'll know. Otherwise, they will not know. Yeah. So even through that, normally fans, a lot of fans, and they like asking these questions. And we don't straight away say no for a disappointment. We don't answer back. Neither we don't answer back. They will get to know. Otherwise, not interested. But it comes. All right. So very candid you're giving a response, sir. So, sir, the next question. So, actor Vijay oda neenga vandu Badrila nadichirukeenga. How was your experience? Badri is a wonderful film. One of my favorite film. Life-turning film. Badri is a remake of a Telugu film. Short story in Badri is connectivity. One fine day, I had a call from one of the directors and wanted to watch a movie in the preview theatre. So we went there and we watched a Telugu film, the whole Telugu film done by Pawan Kalyan. And there was another star. So I watched the entire film and I asked, why do you want me to watch this film, sir? Riyaz, this we are going to remake in Tamil. Pawan Kalyan is going to do by Vijay and I want you to do the brother character. That is how Badri happened. So coming back to Vijay is a very down-to-earth person, very soft person. He's like, he doesn't get tuck and he doesn't get close. For him it takes time to even speak. It takes time for him to even speak, to open his heart. It's very tough. You can just get a smile from him. If you work for 100 days with Vijay, if you're not close to it, you can just get a smile, that's all. That's all, nothing more than that. Okay, so it's very, he's a unique person, Vijay. So being such a big position where he is right now and what character he is in is a wonderful person. Cannot be more being larger than life. Okay, being very humble and simple and being a normal person and not going through any trauma or in his head he's very normal. So it's not easy. You could easily say Vijay, but it is not easy to be in that position. It's not. Until you are an actor and you are a star, then only you will know how hard to be in that position. It's very hard. So, that was an amazing journey of yours, sir. So, adding on to this question. So, Badrila vandu neenga vandu kickboxing role play panninga. So, were you a kickboxer earlier or in the scene kaga or in the padathukaga neenga kattukittengala? Naturally, everything is for movie. Okay. The entire stunts we do in the movie, everything is for a movie only. It's not that again, one individual can learn martial art completely, but that's different because normally what actors or we do is there is a movie stunt choreographed. Okay, you can go learn how to do movie stunts. How it's all techniques. It's all say it's like WWF. Okay, it is real but fake. You get hit, but it is not wantedly. You fake, but there will be a force and pressure in your body contact where you get hurt. That's normal. So we learn for a movie, and if you are a person like interested in martial arts or in that particular sport, you try to continue that or you try to practice that kicks because lot of things comes any stunt you choreographed, maybe a kick portion will come with your leg or with your bend down or with your punch. So normally you keep on practicing it regularly or get because your body gets stiff, your muscle get tightened up. So to be more flexible, we normally practice those kicks and stuff to make it more easier when you go for a shoot, and especially if you are an actor who does a lot of action, you need to do that.
So sir, you've been patiently answering all our questions and ரொம்ப elaborate-ஆ ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டீடைல்டா எங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் இப்போ கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வெறும் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணால் போதும். ஸோ here sir, these cards are for you. More trouble. Okay. So first question, any movie you've rejected and later on it became a big hit but you regretted later, சே இந்த மூவி நம்ம பண்ணியிருக்கலாமே? Any illa nariya irukku. One movie I'll tell, Dasavadaram. Oh my god. Moving on to the next question, have you ever had a big crush on any of your female fans? That was a spontaneous answer, sir. So next question, did you try for a third child during lockdown? I did, but didn't work out. I did try, but didn't work out. Maybe the corona lockdown would have been this too much of lockdown. Okay. But I don't know, unfortunately I'm unlucky, I didn't work out. Next is a tricky question, sir. Are you more sexy or your son? Okay, this is very but dramatic solona vechikada. He is more sexier. Okay. But viewers, up to you. You decide. This is a father's answer. எங்கேயாவது என் பையன் பார்த்து அனுக்கணும் என்ன சொல்லிய நீ அப்படின்னு. I go for my son for my own safety, but viewers, up to you. Okay, who's more sexy? Sir, according to me, you are more sexy. அடுத்த question, sir, உங்களுக்கு பாடி பிடிக்குமா இல்ல பாடி பிடிக்குமா? என்ன மீன் பாடி? அல்ல பாடி, BODY. இது என்ன இங்கே நம்மள தூக்கிட்டு போறாங்களா? நான் சத்தப்புறம் என் பாடி தூக்கிட்டு போப்பா இறந்தப்புறம். Okay, so normal, naturally BODY, body. So that was our yes and no question, sir. So now we have a quick rapid fire round. So இப்போ I'm going to name a list of heroines. So இவங்கள்ல who would you like to act, marry, date, romance and even kill? So I'm going to give the heroines name. So Trisha, Nayanthara, Tamanna, Samantha, Kirti Suresh. ஏன் இவன் கூடலாம் நடிக்க வேண்டாமா நான்? நாளைக்கு கேட்பாங்க who's doing this? Riyaz. I don't want to act with him. இந்த படம் கேன்சல் பண்ணிடுங்கன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? So act. To act. Nayanthara, Trisha. No, Nayanthara, Trisha, Samantha. Samantha, Tamanna and Kirti Suresh. Okay, I would like to act with Kirti Suresh. Okay. Act. Okay, next. Date. Left is what? So நமக்கு Nayanthara, Trisha, Samantha, and Tamanna. Tana. Okay, I'll take Tamanna for a date. Okay. Who would you like to romance with? Trisha, Nayanthara, Samantha. Okay, I'll romance with Nayanthara. Okay. Okay. Next, marry. Marry, ரெண்டு பேர் தான் லெஃப்ட். பாவம் சமந்தா அந்த ஏற்கனவே. I'll marry Trisha. Okay. Kill. I'm not killing anybody. I'm not kill because they're going to kill me anyway. Okay. Because they anyway they இது பார்த்துட்டாங்கன்னா they'll kill me, so let them have the pleasure to kill me. Okay. Alright, no killing. அடுத்த question, what is that one talent which you've never showed in the film industry? One இல்ல many இருக்கு. Many talents an actor has, and only very few are will come out. Because we work in the Indian film industry which goes according to the marketing ways. Either do your movies are hit in action, you continuously do an action stuff, or you do a comedy, you be in a comedy, so there are many places, untouched places, which is there. That depends on a script, what demands, and you have to be in that script. You have to be in that chosen script which you are playing a character which you have not done it. So there are many things, many things where not one or two. So normally for an actor he cannot say one particular thing I have not done. He or she would love to do as many as characters or they want to do.
So it's like that. It's not just one. எது ஒன்று நேம் பண்ணுங்க சார். Non multiple personality. Multiple personality. Okay. Maybe that. Now it's quite of a memory game question சொல்லலாம். So you need to tell the dates of the following days. So first one, your birthday. My birthday September 9th. Uma ma'am's birthday. Uma's birthday December 18th. Okay. Both of your sons' birthday. Okay, Sharik birthday December 7th and Samath birthday March 4th. Okay. Your wedding anniversary. July 14th. So sir, you were very quick in answering your wedding date. Usually எல்லாரும் அது வந்து wedding date ஐயோ நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு then they'll take some time to answer. So you were having it at the fingertips. அது நிறைய வாட்டி அடி வாங்கியிருக்கேன் தப்பா சொல்லி. நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அடி வாங்கியிருக்கேன், திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து டயலாக் டேரக்டர் திட்டி திட்டி கேட்பார்ல, ஒழுங்கா பேசு ஒழுங்கா பேசு ஒழுங்கா பேசு. அது ஸோ வீட்டில் இருக்க டேரக்டர் திட்டி திட்டி அது இப்போ கொஞ்சம் வந்து ஞாபகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே ஃபைன், இதுதான். You know why it is so, particularly my life, that day was very confusing. Okay, ஒன்று the day me and Umar ran away வீட்டிலேருந்து, அது வச்சுக்கிறதா வெட்டிங் டே, இல்லை தனியாக போய் ஒரு நாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு போனோம், இல்லை அது வச்சுக்கிறதா வெட்டிங் டே, இல்லை ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் கல்யாணம் பண்ணோம் அந்த வச்சுக்கிறதா வெட்டிங் டே, இல்லை அப்பா அம்மாலாம் சேர்ந்து வச்சு ஓகே ரைட் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கல்யாணம், இது எது வச்சுக்கலான்னு டவுட் ஆகிடுச்சு. நானே ரொம்ப வருஷமாக கன்ஃபியூஸ். So amidst all the confusion ஒரு டேட் நீங்க ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு இல்ல இது அப்புறம் ரொம்ப நேரம் நான் 15 நிமிஷம் 15 இல்ல 14. ஓகே. சோ அப்படி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஞாபகம் 14. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி யூ ஹேவ் சார். That's nobody will have anything of that sort. So yours is quite interesting. The last question in our rapid fire round sir, இதோட we are winding up. So இப்போ நீங்க ஒரு மூவிக்கு ஒரு டைரக்டரா நீங்க இருக்கீங்கன்னா, ஆமா நீங்க தான் சார், இவங்கள யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல் கொடுப்பீங்க? ஸோ கேப்டன் விஜயகாந்த், சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார், இளைய திலகம் பிரபு, டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த். பொண்ணுங்கிட்ட இருந்து அடி வாங்க வச்சாங்க, இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து அடி வாங்க. சரசரெல்லாம் வீட்டு பக்கத்தில் தாங்கிறாரு. ஓகே, விஜயகாந்த் சார் வந்து பாகுபலியில் பிரபாஸ் நடித்தான்ல அந்த கேரக்டர் விஜயகாந்த் சார். ஓகே, விஜயகாந்த் சார் பாகுபலியில் வந்து அவர் தான், பிரபாஸ் சார் கேரக்டர் அவர் தான். ஓகே, பிரசாந்த் வந்து ஐ வாண்ட் ஹிம் டு ஆக்ட் ஆஸ் அ டிரான்ஸ்ஜெண்டர். ஓகே, பிரபு சாரா, பிரபு சாருக்கு வந்து அவருக்கு பிடிச்சதாகவே சொல்கிறேன், அப்பா சிவாஜி சார் நடித்த ஏதாவது ஒரு படத்தோட கேரக்டர் கொடுத்தா அவர் நடித்த மாதிரியே, அதாவது நவராத்திரியில் வந்து சிவாஜி சார் அந்த நான் கேரக்டர்ஸ் பண்ணாரோ அது பிரபு சார் பண்ணட்டும். சரத் சார் அவரும் பாப்பார் இந்த இன்டர்வியூவை சார். சரத் சாருக்கு வந்து ரொம்ப டஃப்பாச்சு. அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் கொடுக்கணும் அவளுக்கு. அவர் தோனியை நடிச்சா நல்லா இருக்கும். எப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். தோனியா? ஓகே, கலக்கலான ஒரு ஆன்சர் எடுத்திருக்கீங்க சார். ஃபென்டாஸ்டிக் சார். ஸோ நவ் ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யூ. ஸோ இப்போ நான் வந்து சின்ஸ் யூ லைக் தமிழ் ஸோ மச், உங்களுக்கு தமிழ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அதனால் நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மூவி நேம்ஸ் கொடுக்க போகிறேன், அது வந்து நீங்கள் தமிழை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஹாலிவுட் மூவிஸ். புரிஞ்சிருச்சு என்ன? சரி. ஐயோ, ஸ்பைடர்மேனா? சிலந்தி மனிதன். வாவ். மேன் ஆஃப் ஸ்டீல். ரத்னா ஸ்டோர்ஸ். ஸ்டீல் பாஸ் ஆடுதாங்க பாரு. ரத்னா ஸ்டோர்ஸ் கேப்ஷன் போட்டுட்டு படம் டைட்டில் ரத்னா ஸ்டோர்ஸ்னு வைப்பேன், வச்சுட்டு கேப்ஷனில் போட்டு மேன் ஆஃப் ஸ்டீல்னு வைப்பேன். கிஸ் ஆஃப் த டிராகன். பட்டாம்பூச்சியின் முத்தங்கள்.
ஹல்க். பிரிகேட். பிரிகேட். பிரிகேட் வந்து ஹல்க் ஆயிடும். ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட். ஒரு நாள் ராத்திரி. ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு சார், உங்களுக்கு தான். இவ்வளோ சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ உங்களோட ஒரு தீவிர ரசிகர் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு காத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரை நாங்கள் கூப்பிடலாமா? ஸோ ப்ளீஸ் கம் இன் சார். ஹலோ சார். ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன். ஓகே. நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேர் பிரவீன். நான் உங்களை வந்து ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கேன்னே சொல்லலாம். உங்கள் ஃபிட்னஸ் மெயினாக ஒரு 6-7 இயர்ஸாக வந்து எப்படின்னா இந்த ஃபேமிலி பேக்கை குறைக்கிறதுன்றது ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். பட் ஆனால் உங்களோட 6 பேக்ஸை பார்க்கும்போதும் எனக்கு அதுலேருந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. இன்னும் இந்த ஸ்லீப் மூடுன்னு ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, காலையில் 5:30 அந்த டைம் எழுத முடியாத காரணத்தினால சரி பரவாயில்ல இதே தலைகாணியை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான்ட்டு என் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஷீ இஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் மீ. ஓகே, அப்போது வந்து இதோட ப்ராசஸ் உண்டா? இப்போ உண்டா? ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கிரிக்கெட்டில். ஓகே, விட்டுறாதீங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. ஷியோர் சார். நான் வேணா அப்படி ஆகலாம், நீங்கள் வேணா இப்படி ஆகலாம், எப்படி வேணாலும் ஆகலாம் எல்லாருமே. ஓகே, அதனால் டோன்ட் கிவ் அப், ஹாவ் தட் இன்னர் மோட்டிவேஷன், ட்ரை டு பி. இப்போ 6 பேக் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு பி ஃபிட். உள்ளுக்குள்ளே ஃபிட்டாக இருக்கணும். ஃபிட் எனஃப் டு சர்வைவ் அண்ட் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த ஆட்ஸ் டூரிங் திஸ் கொரோனா பீரியடில். யூ ஹேவ் டு பி ஃபிட், ரியலி ஃபிட் இன்சைட். வெளியில் தோற்றம் அது டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேஸ் தட் அட்டயர் பிகாஸ் மெயின்லி ஐ ஆம் இன் த ஸ்க்ரீன். மக்கள் அப்படி பார்த்துட்டாங்க. ஸோ பட் அண்ட் மை பேஷன் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கேன் தவிர யூ கேன் பி ஃபிட் இன்சைட். யூ ஃபிட்டாக இருந்தால் போதும் நீங்கள். சார் எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது. சின்ன விஷயம் ஒரு வின்னர் விஷயமே இருக்குது. நம்ம மூவியில் புதுச்சிரா கைப்புள்ள அப்படின்ற ஒன்று வந்து செம்ம ட்ரெண்டு. ஆமாம், வடிவேல். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க, கட்டத்துறைக்கு கட்டம் சரியில்லைன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இவனுக்கு எவ்வளோ அடித்தாலும் இந்த கோட்டை தாண்டி நானும் வர மாட்டேங்க. அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரோல் பிளே மாதிரிலாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அந்த மியூசிக் அப்படி இது பண்ணுறது ஸ்டைலில் இருந்து அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு அந்த டைலாக்கை நீங்கள் டெலிவரி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஒரு 3 or 4 லாங்குவேஜஸில்? கூச்சிரலா கைப்புள்ளைவா? குதிச்சிட்றா கைப்புள்ள. மக்களே, எனக்கு இது பண்ண அப்புறம் அடுத்த படத்தில் காமெடினா கொடுங்க சான்ஸ். கூச்சிட்றா கைப்புள்ள. ஆமாம் சார். எப்படி சொல்லாரு? கைப்புள்ள, குதிச்சிட்றா கைப்புள்ள, அப்படிதானே? அதேதான் சார். கைப்புள்ள தமிழ் பேர். சரி, ஹிந்தியில் சொல்லுவோம் கைப்புள்ள. ஹிந்தியில் கைப்புள்ளன்னு மனுஷனா? ஹிந்தியில் கைப்புள்ள கூதோ और भागो. கைப்புள்ள சாடி ஓடிக்கோடா. அடுத்தது கைப்புள்ள சங்சிங் சியாங் கொங் சிங் சியாங். நாங்கெல்லாம் காலக்கை லாங்குவேஜ் தான் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். பட் நீங்க முன்னாடியே வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல ரொம்ப எக்ஸ்போர்ட். ஆமாம், நான் கொஞ்சம் ஜாப்பனீஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்சி. எழுத படிக்க தெரியாத நான் பேசிடுவேன். ஏன் தெரியுமா சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே? அப்போ நீங்கள் எழுதிட்டு வந்துடுவீங்க. இது கொஞ்சம் படிச்சு காமிங்கன்னு ஒன்லி ஸ்பீச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். ஏன்னா ஒரு ஃபேனை இன்வைட் பண்ணி நான் கேட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ஐ ஃபீல் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you. It's been a pleasure being my fan. And thank to this show organizers. இப்படி ஒரு ஃபேன் மூமெண்ட் கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் யூர் மோட்டிவேஷன் அப். பி பாசிட்டிவ். நினச்சதை விட்டுறாதீங்க. ஷூர் சார். கண்டிப்பாக. சார், ஒரு கொஸ்டின். கட்டத்துறைக்கு கட்டம் சரியில்லைடா வண்டி எடுங்க அப்படின்ற ஒரு காமெடி ட்ராக் யூ டிட் இட். ஸோ அந்த சீன் மட்டும் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த சீன் எப்படி போச்சு, எவ்வளோ டேக் எடுத்தீங்க, அண்ட் ஹவ் வாஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷூட்டிங் தட் மூவி? ஓகே, அந்த ட்ராக் தானே சொல்கிறீங்க? கட்டத்துறைக்கு கட்டம் சரியில்லை, என் கூட விளையாடுறதே வேலையாக போச்சு, உன்னை போன மாதம் தான் நடித்தேன். அது
தட் பர்டிகுலர் ட்ராக் இருக்குல்ல, அந்த பர்டிகுலர் ட்ராக் அந்த ஒரு சீன் வந்து சிங்கிள் டேக்கில் முடிச்சிட்டோம். ஓகே, பிகாஸ் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய எஃபர்ட்டாக தெரியல அதில். இட் வாஸ் நத்திங் மச் பிக் எஃபர்ட் இன் தட். வடிவேல் நான் மட்டும் டைமிங் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு ஹிட் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வரும், அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டோம். ஸ்டார்ட் கேமரா ரன்னிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னாரு, கட் அந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள், அந்த சீன் எடுக்க அவ்வளோதான், போயிட்டாரு. யாருமே ஒன்றும் பெருசாக அதுக்கு வந்து பெரிய ரியாக்ஷனோ ஒன்றுமே ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அது போயிடுச்சு. நான் டப்பிங் பண்ணேன், டப்பிங் பண்ணும்போதும் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. பட் வென் வி ஹேட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் வி வாட்ச்ட் இன் த தியேட்டர், இட் வாஸ் அன்இமேஜினபிள். பிகாஸ் அப்போ தான் ஐ ஃபெல்ட் த காமெடி, தென் ஐ ஸ்டார்டட் லாஃபிங். இட் வாஸ் ஹிலேரியஸ். ஸோ தட்ஸ் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன்ல, இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டூ அ காமெடி சீன். அது வந்து ஒன்று ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும், இல்லை வந்து இட் வில் பி பேஸ் லைக் சார்லி சாப்ளின் வந்து அவர் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு காமெடியாக இருக்கும், ஸ்கிரிப்ட் இது இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். இட் வாஸ் அமேசிங். திஸ் இஸ் கால் அமேசிங். ஐ எம் அமேஸ்ட் லுக்கிங் அட் தியேட்டர் போய் பார்க்குறது. ஐ வாஸ் அமேஸ்ட். இட் வாஸ் மேஜிக் ஹேப்பன். பட் மேஜிக் எங்களுக்கு தெரியல, மேஜிக் தியேட்டரில் தான் தெரிஞ்சது மேஜிக். So that was definitely a winner chicken dinner movie, sir. One message to our viewers plus உங்களோட audience, உங்களோட fansக்கு வந்து என்ன சொல்றதா விரும்புறீங்க? See, நான் வந்து அட்வைஸ் தர ஆள் கிடையாது. I don't normally advise people or to any of my fans. Like ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் ஒன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் லைஃப். அந்த லைஃப்பை வந்து தீர்மானிக்க போகிறது நீங்கள் தான், வேறு யாரும் கிடையாது. ஸோ ஐ வுட் சே தட் ஃபோக்கஸ் பண்ண என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு உங்களை டெடிகேட் பண்ணுங்கள். டெடிகேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. அந்த டெடிகேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் பேஷன்ஸ். பொறுமை வேணும், ரொம்ப பொறுமை வேணும். பொறுமைன்னா வந்து எவ்வளோ பொறுமைன்னா வந்து பொறுமையோட டெஃபினிஷனே வந்து ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் மூமெண்ட் இருக்குல்ல, அது வரையும் யூ ஷுட் ஹேவ் த வெயிட்டிங். ஒரு சின்ன செகண்ட், நான் ஒரு 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுறது எனக்கு அது கிடச்சிருக்குங்கிறது அப்புறம் வரக்கூடாது. ஏன்னா டு அகெயின் ஸ்டார்ட் எ பிக் ப்ராசஸ், இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். அண்ட் லைஃப் கோஸ் ஆன். டைம் ஆகிடும், ஏஜ் ஆகிடும், அப்புறம் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது. யூனோ யூ ஹேவ் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் டைம் when you are young and you have the stamina to do whatever you wish to do. ஸோ அந்த ஏஜ் திரும்பி வராது. ஸோ யங் ஏஜ்லேயே சாதிக்க பாருங்கள். சாதிச்சதை வந்து கண்டினியூ பண்ண பாருங்கள். ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஒன்று பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங். எவ்ரி ரெகுலர் இன்டர்வெல்ஸ் யூ ஃபால், யூ கெட் அப், யூ ஃபால், யூ கெட் அப், யூ ஃபால், யூ கெட் அப். தட் இஸ் ஹவ் யூ சக்சீட் இன் லைஃப். நம்ம படம் கொடுத்துட்டோம், 100 days ஓடிடுச்சுங்கிறது, அப்போ அடுத்த படம் ஃப்ளாப் கொடுத்துடலாமா? இல்லை, பட் தேர் வில் பி ஃப்ளாப்ஸ் அப் அண்ட் ஹை இன் எல்லா வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும். எல்லா நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வாழ்க்கையிலே இருக்கும். சிலவங்க தோல்வி மட்டுமே சந்திச்சிருப்பாங்க. பட் அந்த தோல்வி வந்து லீட்ஸ் டு சக்ஸஸ் இன் யுவர் லைஃப். பட் தட் கோஸ் ஆன். பட் அதுக்கான கரேஜ் வேணும், அதுக்கான சிந்தனை வேணும். ஸோ ஹேவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் அட்வைஸ், பட் இதுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் ரிமைண்டிங் யூ, இதெல்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்குன்னு. கீப் இட் இன் தட் வே. ஒரு பவர்ஃபுல்லான மெசேஜ் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கீங்க. ஐம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் தெம் வில் ஃபாலோ யுவர் அட்வைஸ் அண்ட் பி பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட். Thank you very much, sir, for coming today and all the very best for your future projects. இனி கட்டதுரையோட கட்டும் சூப்பரா இருக்கு. Thank you so much.